Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Հye Geen մասնաճյուղի եթերից բարի երեկո սիրելի հեռուստադիտողներ, ես Մերի Մուրադյանն եմ։ Մեր այսօրվա հյուրերն են Professor Օշին Քեշիշյան, խմբագիրը Observer թերթի եւ ինչպես նաեւ Professor Glendale College-ում եւ Counseling եւ մեր հաջորդ հյուրն է Նելի Յակոբյան Եթերյանը, իսկ Լուսինեն այսօր այստեղ չէ, որովհետեւ նա Հայաստանում է եւ այս ընթացքում կան մի քանի գործեր, որոնք հարկավոր է անել Hye Geen կազմակերպության համար։ Հաջորդ հաղորդման ժամանակ նա կլինի այստեղ։ Ինչպես գիտեք, գրեթե 1 տարի է հաջորդաբար մենք ունենք հաղորդաշար, որտեղ ներկայացվում են հայկական կազմակերպությունները, հայկական հայնակցական միությունները եւ նրանց դերը այսօրվա հայապահպանման գործում։ Ինչ է արդյոք նրանց կատարած աշխատանքը հայապահպանման գործում։ Անունները տարբեր են, կատարած գործերը գրեթե նույնը։ Այնպես որ բոլորն էլ շատ հարկավոր են։ Սակայն երբեմն ունենում ենք նաեւ ծրագրեր, որ մեկ օրով, մեկ անգամ միայն շեղվում է այդ ծրագրերի շարքից, ինչպես որ այսօր մեր այսօրվա նյութն է globalization-ը, որը նույնպես չափազանց հետաքրքիր եւ չափազանց կարեւոր է այսօրվա համար, եւ հիշեցնեմ ձեզ, որ երբ 21-րդ դարը մտանք, այս հազարամյակի կարևորագույն հարցերից մեկն էր դրված Միացյալ Ազգերի կազմակերպության կողմից, այսինքն Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը աշխատանք ունի այս հազարամյակում տանելու համար, մինչև հազարամյակի վերջ globalization-ի խնդիրը լուծելու համար։ Բայց ինչ է globalization-ը, որին ես ինքս էլ շատ լավ ծանոթ չեմ, այսօր դրա համար որոշել ենք խոսել մի քիչ այս նյութի շուրջ։ Սկսենք ձեզանից։ Նելի։ Globalization. Can you tell us about the term and where it originated from? First of all, I really would like to thank Hye Geen, AGBU Hye Geen, because this theme, globalization, and Armenian women, Armenian men, or whatever, it has never been discussed unfortunately, in Armenian circles. It's a contemporary issue, it's everyday life, whether you like it or not, but it's happening. Globalization basically started in the field of economical globalization, opening factories in different countries, in Armenia, China, Japan, and all that, basically to make life a global unity. And because of that economic situation, there are also social issues too. If a Chinese goes and works in Armenia, he has to get used to that culture. If I work in Japan, teach in Japan, so I get used to Japanese culture. So globalization, Hayerino was saying, Hamashcharain Natsum. Whatever, this is a very, very current issue. It really developed in the last 30 years, and not too many people know what it means, So basically, it's having a unified structure, unified system of economy, culture, and all that. But I don't know if it works. But everybody's trying to. But I don't think it works because each nation, each person keeps his own identity, ethnic identity, the profession, and all that. But it's going on. It's an ongoing situation. It's an ongoing process, and we should really study. I'm really glad the Hye Geen is handling this topic. Nobody else has done. So, go ahead. Այսինքն նշանակում է, որ եթե հիմա չինացիներ կան Հայաստանում, չինացիները պետք է սկսեն հայերեն խոսել, հայերը պետք է սկսեն չինարեն խոսել։ Ոչ անպայման միան լեզուն, այլ կյանքը, սովորությունները, թերությունները, ունակությունները, լավ կողմերը, մշակույթը, ապրելակերպը դարբեր եկին տարբեր է։ I mean, life is different everywhere. Այսինքն նպատակը ընդհանրապես մեկը մյուսից սովորելն է։ To make it as united as possible. Yeah. So is globalization better for large countries or smaller countries like Armenia? Oh, well, I think it's basically
it's like we said, business oriented, but it's good for large countries because Armenia, small countries, may lose their characteristics in globalization. Small Now, if you nations. don't mind, you don't mind. But if you mind, it's a problem. It's a problem. So, what can small countries like Armenia do to sort of protect their identity as globalization continues to evolve? Well, it's very hard. First of all, there has to be a will to change. You know, like for instance, today in Russia, there's millions of people speak English. And a lot of people speak English in South America, in France, and different places, because that's becoming the global language, English. Although Chinese is more. But in a global sense, you have to make it unity to better understand each other. That's what globalization is. And try to take advantage of all this globalized structure and take advantage of it as a person. You know, like Armenia should take advantage of globalization. For instance, they can open different factories in Armenia, or they can open schools. Like in Armenia, they just opened a Chinese university. You're kidding. Yeah, I'm serious. Yeah. So this is what happened. Now, but I really believe that with globalization, you lose a little bit from your own ethnicity. Չի Now, կարող whether it's good or չպատահել։ bad, yeah. Դժվար է։ Որովհետև մեծ culture-ներ կան գուտեն քեզի։ Այո, Ինչպես որ ապոչ հարուստները գուտեն աղքատներուն։ այո։ So, do you think one of the first things that we're losing is the language? Now, What is it that the Armenia that you? What change have you noticed in Armenia with globalization? Well, for instance, in Armenia, you see more English language signs on the streets than in Armenian language. Very simple. They say it's for the tourists, supposedly. I mean, even they don't use the word Hayastan, they use Armenia in Armenian too. Armenia, Yergi Trachtafar, Hayastan, Yergi Trachtafar. So the language changes automatically without realizing it. It's automatic. And again, whether it's good or bad, it's a matter of opinion. Այո։ It's a matter of Շատ են սկսել օգտագործել OK բառը Հայաստանի մեջ։ Երբեմն հերոստատեսությունից լսում եմ հաղորդողները OK կամ thank you, երբ որ հայերեն կա, շնորհակալ եմ։ Thank you եւ OK բառերը շատ սկսել են օգտագործել եւ հաջորդ բանը կարծում եմ նելի, սա իմ personal opinion, այստեղ օրինակ, որ ես եմ տեսնում, նախընտրում են, երբ որ արդեն վարժում ես դրսում ուտելու եւ դրսի տարբեր երկրների կերակուրի տեսակներին, հեռանում ես քո կերակրատեսակներից, let me put it that way. Այլևս երկար տևող ուտելիքները չես պատրաստի քո տանը, որոնք հայկական էին, այսինքն սարմա I կամ think because they're quite lengthy in time. բայց հետո սկսում ես ուտել Ամերիկայում հայերը հանգարց սուշի, չէ՞, որ հեչ մտքովդ երբեք չեր անցնում եւ Երևանում հիմա նույնիսկ անցյալ օրը, չգիտեմ ում հետ Երևանում ինտերվյու են անում, Երևանի մեջ մեկը ասաց, որ իմ ամենասիրած ուտելիքի տեսակը սուշին է, I mean, ոչ մի սխալ բան չկա, բայց դու հեռանում ես քո ունեցածից։ But on the same token, you go into some of the sushi restaurants in Glendale, and the sushi rolls have Armenian names. Yeah, sure. So you see sort of the Armenian culture influencing other Cultures too. It's not Եվ necessarily about back to Mr. Keshishian's Food-wise, you go to Food-wise. American restaurant, they have shish kebab. and back to you said it's done for economy only. Yeah. So it changes the economy. Basically, globalization started for economic advancement, economic unity, economic globalization. But because of that, I mean, there's social issues, cultural issues, heritage issues, business issues. There's so many things involved. It's not just economy. There are other things involved. So, okay, like
if an Armenian company was to open a place in Italy, the guy has to learn some Italian to open it there, Բնական է։ unless they also speak English there. So that makes it globalization. Wants to open a Armenian restaurant somewhere, big restaurant. So that happens, and that is part of globalization. Now, whether it's good or bad, it's a matter of opinion. It's a matter of opinion, it's a matter of time. We'll see what will happen. Yeah. Տարիներ հետո արդյունքը իհարկե կերևա եւ հետաքրքիր է թե ինչպիսին կլինի արդյունքը։ Իմիջիայլոց ես մեկ վարքյան ես պետք է ընդմիջեմ հայտարարելու համար, որ AGBU բարեկարգազականի Hye Geen կազմակերպությունը այս նյութի շուրջ ուրեմն ձեռնարկ ունի հաջորդ շաբաթ օրը օգոստոսի 22-ին շաբաթ օր ժամը 11-ին AGBU Վաչե եւ Թամար Մանուկյան կենտրոնի մեջ, որի հասցեն է 2495 East Mountain փողոց Pasadena եւ ինչպես ասեցի արձարծվելու է հենց այս հարցը globalization, որը շատերի համար ճիշտ է, մի մասի համար սխալ է, սակայն եկեք ասենք, որ ոչ մեկս դեռ չգիտենք, թե ինչ է պատահելու սրանից 20 տարի հետո։ Մինչև որ չլինի, երբեք չենք կարող ասել, թե ինչ էր արդյոք, կարող է շատ լավ եւ կարող է ընդհակառակը։ Շարունակենք մեր նյութը։ So ով բերի խոսի շաբաթ օրը։ Շաբաթ օրվա խոսողներն են Մերի Թերզյանը, որը մեր հաղորդումների մի քանի անգամներ, 2-3 անգամ եղել է, հերոստադիդողին ծանոթ է, մի քանի գրքերի հեղինակ է Մերի Թերզյանը, եգիպտահայ, Եգիպտոսում ծնված մեծացած, ապրում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ իր նոր գիրքը, որը գրել է, բավականին այս globalization-ի մասին է, որը ինքը իր մաշկի վրա է զգացել անձամբ։ Մարի Թերզյանը Միացյալ Ազգերի կազմակերպության համար սկսել է աշխատել 1957 թվականից դեռ Ալեքսանդրիայում։ Նա աշխատել է Կոնգոյում, Թոգոյում, Աֆրիկա եւ վստահ եմ մանավանդ այդ թվականներին 50-ականներին հայ կնոջ համար, հայ ընտանիքի մեջ մեծացած կնոջ համար այս օտարների հետ աշխատել աֆրիկյան երկրներում բավական դժվար էր։ Եվ ինքը իր զգացումները եւ իր փորձառությունն է այս գրքի մեջ դրել, ներկայանալու է, այդ օրը լինելու է այս իվենթին, այս մեր միջոցառմանը եւ նա խոսողներից մեկն է, panelist-ներից մեկը։ Հաջորդը լինելու է Նելի Քազմանը, Լավերն համասարանի շրջանավարտ, որը 2013-ին ստացել է իր Master's Degree in Business Administration եւ նաեւս մասնագիտացած է in Leadership։ Վստահ եմ, որ բավականին փորձառություն ունի ապրելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, աշխատելով երիտասարդների հետ, պետք է որ շատ իր կարծիքները ունենա մեզ հետ կիսելու։ Իհարկե վերջում մեր պրոֆեսորը ամփոփելու է այս ամբողջ նյութերը, ամեն դժվար գործը լինելու է իրենը, չմոռանաք ոչ մեկի ասածը թղթի վրա գրել, որպեսզի վերջում կարողանա ամփոփել եւ իմանանք, թե իրոք ինչ էր այս globalization-ը։ Բայց ինչպես ասեցի, վերջում մինչև ժամանակ չանցնի մի քանի տարիներ, երբեք չենք իմանա արդյոք լավ էր, վատ էր, ինչ եղավ, ինչու պատահեց։ I have a question for the professor. What is it that's going to bind the Armenian diaspora together as we go through globalization? Is it the language? Well, is it the food we eat? No. Of course, language is the first and the most important thing. Then traditions and habits. In general, unfortunately, the language is going to disappear. And UN has a report that Armenian language is one of the languages going to die. But then there's the spirit and the traditions and the heritage you carry on. Food is another thing, the way you dress, the way you act, the way you react. But by that time, in about 150 years, I'm sure things are going to change so much I won't be around to know
But I'm sure, I mean, if you really figure today, your grandchildren are barely speaking Armenian, and their children, they will never speak Armenian probably. Not only Armenian, other languages are being lost too. They're not spoken as much as they did 50 years ago. So we can always keep our ethnicity, Armenianism, by the spirit, by tradition, by belief in following through all the details that what makes a human a human. That's the only way. I mean, you got several sections. Okay, you're losing your language. Hey, you got other departments where you can press yourself. I would say religion and church. It's just very important, very important. Yeah, that's another important religion. And first of all, you have to believe in church. That's another issue. That's another issue. Իմիջայլոց այս լեզվի կորուստի մեջ շատ կարևոր հանգամանք կա։ Երբ թորների մասին խոսեցինք, grandchildren, grandkids, grandparents, մեծ հայրերը եւ մեծ մայրերը այս փոքրամասնությունների, որ մեր շուրջ կան, միայն հայերը չեն, շատերը փոքրամասնությունների, մեծահասակները չգիտեն իրենց թորների խոսած լեզուն։ Եվ այս պատճառ է, որ սա պատճառ է, որ ընտանիքը իրարից սկսի հեռանալ։ Այո, լավ ակնարկություն, այո, շատ ճիշտ է։ Եվ չգիտեմ, ինձ համար դա շատ կարևոր է, իմ պարագային, ձեր պարագային, մենք այդ problem-ը չունենք, we don't have that problem, yet մենք problem ունենք grandchildren-ներ ունենալու։ Grandchildren-ներ եթե ունենանք, թորներ, մենք իրենց հետ անպայման անգլերեն կխոսենք, բայց շատերը կան, որ ոչ միշտ, բայց շատերի հետ նաև կապը բոլորովին կկտրվի։ Բայց հայերեն խոսում են թորիկներուն հետ։ Իրենք հայերեն կպատասխանեն, բայց քիչ բանտիկ երթան անգլերեն խոսում նորեն։ Բայց հարկակ կա կամ չեմ դեր ինչու բաբային, մեծ բաբային արջև հայերեն խոսում։ Դա լավ նշան է։ Աստված այդպես շարունակվի բոլոր դուներու մեջ եւ իգնալ իրենց զավակները այդպես լան։ Օրինակի համար իմ աղջիկս մեծ պապայի եւ մեծ մամայի հետ հայերեն կխոսի, որովհետեւ ինքը իր միտքի մեջ կկարծե, որ իրենք չգիտեն անգլերեն։ Թեև գիտեն, բայց այդպես կկարծե։ I mean, my children speak better Armenian than I do. Շատ լավ է։ So I think the community you live in Շատ really մեծ dictates if the language prevails. So to live in Los Angeles without knowing Armenian is a big disadvantage. Economic disadvantage and social disadvantage. Yeah. You become ousted and pushed to the outside if you cannot go into a grocery store and purchase the grapes or purchase the bread. It's to your disadvantage. So I think the Armenian community in Los Angeles, the advantage is to speak Armenian. But I don't necessarily know if that's true living on the East Coast or in the Midwest or in communities where the community is not as dense as the Armenian community is not as dense as it is in the... Also, this is not unique to Armenians. Same thing with Mexicans. Same thing with Koreans. Same thing with Vietnamese or Arabs, Persians, Iranians. I mean, it's the same thing. In California, because there's such a good mixture, they still keep their language and traditions. They celebrate, Persians celebrate New Year's in Los Angeles area. Chinese do that, of course. So this is not unique for Armenians. It's unique for all ethnic groups. Eventually they will disappear probably 200 years from now. What will disappear? I mean, their ethnicity will disappear. Whose ethnicity? For the Vietnamese. Vietnamese. Not only Armenians. Sure, if they're not living in Vietnam, the domineering culture is English, American. So you can't fight that culture constantly. Right.
Well, then I think, one of the mechanisms or vehicles to protect small countries such as Armenia is, to open up Saturday schools for the children. Yeah. So in communities where, children are not going to our, daily Armenian school, they can do it on the weekend. I also think globalization has helped Armenia because more non-Armenians are able to learn about Armenia simply by going to the internet and doing searches. Այո։ Yeah. So, the internet has been probably a huge vehicle to connect all the different countries together. I also think that, we can protect the Armenian identity by talking about it with other cultures that we live with, other people who have different cultures, so that people understand who we are, and they understand our differences, but they also understand our interest and our need to connect with That's them. true. Yeah. Yeah, that's true. It's a normal life and natural, and it also depends on your number in a different country where globalization is rampant. But for instance, California is going to be more Mexicans than other That's a people very good point. in California, more than 50%. So although there are a lot of Latinos who don't speak Spanish, a lot of them don't speak Spanish. They were born here. They haven't been to Mexico, So that happens with other minorities also. That's the important. This is not unique for Armenians. Yeah, it's for another- yeah. Մենք չէ, Միայն մենք բոլոր չենք։ փոքրամասնությունները Այո։ նույն հարցերը կունենան։ Լեհաստանցի ես, իտալացի ես, ինչ Այո։ որ ես իհարկե։ Եվ եկեք չսենք, որ ինչպես ասեցի, մենք չգիտենք թե ինչ պետք է լինի։ Կարող է շատ լավ եւ կարող է շատ վատ։ Մինչ այդ, սիրելի հեռուստադիտողներ, պետք է վերցնենք մի փոքր դադար գովազդների համար, որից անմիջապես հետո կվերադառնանք մեր այսօրվա ծրագրին։ As a volunteer coach, I find it really rewarding to help these kids in coaching and practice and games when the time comes.